Welcome to Accenta Stories, recorded in bedrooms, living rooms, closets and balconies in lockdown around the world. In each short standalone piece, artists, writers, creators, podcasters, and more answer the question, what do you want to hear when this pandemic is over? I'm your host this week, Clizia Sala, and this week's story comes to us from Ukraine. Food Bank is a micro-documentary recorded during lockdown in the city of Lviv. Journalist Anna Romandash documented the entrepreneurial spirit of a man who implemented a solution to food poverty during the pandemic. He started Tarilka, the first ever food bank in Ukraine. This work, originally in Ukrainian, has also been produced in English. You can listen to that version later on in the episode. And now, without further ado, here is Food Bank by Anna Romandash. З пандемією чи без, супермаркети в Україні повні людей. Покупці охоче запасаються продуктами та стараються уникнути товарів, де скоро закінчиться термін придатності. Щороку українці викидають 7 мільйонів тонн органічних відходів. Більшість з них – це їжа, яку все ще можна було споживати. Замість того, аби допомогти цими продуктами малозабезпеченим, товари опиняються на сміттєзвалищах. Україна займає 9-те місце у світі з виробництва відходів, і згідно цієї статистики ми виробляємо набагато більше, ніж, наприклад, Німеччина та Франція, які набагато більше жителів мають, ніж Україна. Це означає, що наші технології та наша поведінка щодо продуктів харчування потребують поліпшення. Це Ростислав, молодий мігрант і підприємець, який побачив проблему та захотів її вирішити. Хлопець народився в Україні, переїхав, коли був дитиною, і більшу частину життя провів за кордоном. Після більш ніж 2 десятиліть він вирішив повернутися на батьківщину, де бореться із завалом харчових відходів. Я прожив 23 роки в Німеччині, також я вчився і жив, і працював у Франції. І 9 місяців тому, коли я розпочав банк харчів, тоді переїхав назад в Україну, тому що тут є багато речей, які потрібно поліпшити. Моя батьківщина в поганій ситуації, і я розумію, що не можу пити чай і сидіти та чекати в Німеччині просто поки ситуація в Україні покращиться. Я повернувся в Україну і розпочав свій перший проєкт. Ростислав заснував перший в Україні банк їжі. Організація носить назву «Тарілка». 9 місяців тому ми створили в Україні перший справжній продовольчий банк. Що таке продовольчий банк? Це насправді організація, яка економить продукти, які все ще можна споживати, але магазини їх не продають, нам передають, бо вони підходять до кінця терміну придатності, зазвичай 3 дні до кінця. Супермаркети, як правило, якраз викидають такі продукції, і ми рятуємо їх, забираючи їх з супермаркетів і передаючи бідним людям, які не можуть дозволити собі придбати хороші речі. За перші 2 тижні організація врятувала більше, ніж 1 тонну продуктів. Їжу потім роздали малозабезпеченим людям, кількість яких швидко зростає внаслідок пандемії та кризи. Найбільше страждають літні люди. Середня пенсія в Україні – близько 150 євро в місяць. У нас дійсно велика проблема, з якою стикаються пенсіонери та люди літнього віку. Їхньої пенсії недостатньо, аби добре жити, або навіть дозволити собі деякі продукти. Тож існує величезна проблема з бідністю, і з нашою організацією ми справді здатні допомогти ось цим людям. І це ми бачимо щодня, коли, наприклад, працюємо, роздаємо ці продукти, то на обличчях відвідувачів та просто людей, які отримують продукти, ми це бачимо, що вони дуже радіють, вони дуже раді їжі, яку ми їм передаємо. Ідея тарілки дуже проста – врятувати їжу. Для цього команда відвідує мережі супермаркетів та говорить із керівництвом закладів про альтернативи викидання продуктів. У Львові у Львові до всіх там супермаркетів і так далі. Це знову Ростислав. Тут він презентує свій проект. Ростислав говорить із місцевим урядом та посадовцями, аби привернути більше уваги рішенню харчової та сміттєвої проблем. Бізнес справді позитивно ставиться до того. Перший місяць мова йшла лише про те, щоб ходити від офісу до офісу цих підприємців
підприємців і представляти ідею, яку я маю, проводити презентації та пояснити, що таке загалом продовольчий банк і що я намагаюся створити. Підприємці дуже вітали цю ідею всі, оскільки раніше подібного не чули. Вони думають, що немає рішення для скорочення харчових відходів, але насправді воно є. Тож був дуже раді про це дізнатися, і реально усі, з ким я говорив в цей період і пізніше, стали нашими партнерами і досі ними є. У Тарілки зараз більше 40 волонтерів. Організація здобула значну підтримку серед львів'ян. Не вчора вони приїхали, але випічка, ми вчора її пекли. Це одна з керівниць супермаркету. Вона пояснює, яку їжу віддають організації. Окрім співпраці із супермаркетами, Тарілка має власний склад – магазин. Зараз там триває ремонт, і після цього люди зможуть прийти туди, аби брати собі їжу, яку віддали супермаркети. Наступний крок – це зробити ініціативу сталою та розірвати замкнене коло викидання харчів. Що стосується суспільства в Україні, то вони дуже раді цій організації, оскільки вони бачать, що ми робимо це не заради грошей, слави чи політичної там якоїсь вигоди, але для того, щоб реально допомогти людям та навколишньому середовищу. Це насправді перетворилося у якийсь такий справжній рух Тарілки, але є також інші організації, які працюють з нами. Пересічні люди додаються кожного дня до нас, які от щодня допомагають нам добровільно просто. Вони почали скорочувати харчові відходи та використовувати менше пластикових пакетів та інших речей, бо ми про це часто говоримо. Тобто ми якось так трошки пробуємо виховувати також суспільство до кращого ставлення і поведінки. Ми добре впливаємо на спільноту, і це можна спостерігати постійно. And now, Food Bank by Anna Romandash in English. With or without the pandemic, supermarkets in Ukraine are full. The buyers are eagerly stocking food and are careful not to buy anything with a close expiration date. Each year, Ukrainians throw away 7 million tons of organic waste. Most of it is food that could still be consumed. Instead of going to the needy, it ends up in landfills. Ukraine is in the 9th place in the world concerning the production of waste. After the statistics, we are producing way much more waste than, for example, Germany and France. That means that our technologies and our behavior concerning products are not good and they need to be renewed. This is Rostislav, a young migrant and entrepreneur who saw a problem and wanted to solve it. Born in Ukraine, he moved out when he was a child and spent most of his life abroad. After more than 2 decades, he decided to return to his homeland to tackle a food waste problem. I stayed 23 years in Germany also. I studied and lived and worked in France. 9 months ago, I moved back to Ukraine because there are so many things which needs to be done in Ukraine. My homeland is in such a bad situation and I thought I cannot drink my tea and wait till the situation gets better. I moved back to Ukraine and started my first project. Rostislav created Ukraine's first ever food bank called Tarilka. It means plate in Ukrainian. We founded 9 months ago the very first real food bank in Ukraine. So what a food bank is, it's actually an organization which saves products which are still consumable. So you can still eat them, but they are not really good for selling. Supermarkets tend to throw such products just away, and we are saving them by taking them from those supermarkets and giving it to the poor people who cannot afford really to buy good stuff. In the first 2 weeks, the initiative saved more than 1 ton of products. The food was later given to the people in need whose number is growing sharply because of the pandemic-related crises. The groups that suffers the most are senior citizens. An average pension in Ukraine is around 150 euros a month. We have a really big issue with
older people, with elderly people. The pension is not enough to really live a good life or even to afford some good products. So there is a huge problem with poverty, and with our organization we are really able to help people, and that's what we are seeing every day, because we are working every day and we see it really in their faces that they are really happy about the help we are giving to them. The idea behind the initiative is straightforward. The team visits supermarket chains and talks about the alternatives to thrown-away products. Всіх, які ми зараз в межах у Львові говоримо, там у Львові до всіх там супермаркетів і так далі, і ми їм презентували. This is Rostislav again, presenting his project to the government. He also meets local politicians and different change makers to attract more attention to the solution. The businesses, they're really positive about this thing. The first months where I was just walking from office to offices and introducing this idea, giving presentations about what a food bank is, what I'm trying to set up, they were really, really welcoming this idea because they never heard of such a thing before. And they thought there is no solution to cut the food waste, but there is actually. So they were like really happy about this. Everybody to whom I spoke in this period actually became our partner. Tarilka now has more than 40 volunteers and a large support from the local community. This is one of the supermarket managers who supported the initiative. She explains what kind of food her organization donated. Besides cooperating with supermarkets, the initiative has its own warehouse. It will become a place where more people can pick up the donated food. The next step is to make the project sustainable and disrupt the vicious circle of food waste. Concerning the society in Ukraine, they are really happy about this organization because they are seeing that we are doing this not for money, not for the fame, not for political gain or something, right? We're really doing it for the people, for the environment. It actually also started like a real movement, like the Tarilka movement. There are other organizations which are working with us and also normal people who are helping us voluntarily every day. They started actually also to cut their food waste, to use way less plastic bags, which we tell them every day not to do. So yeah, we have a really good impact on the society. That's what I see every day. This episode was produced by Studio Ocenta, written and narrated in Ukrainian and English by Anna Romandash. Anna is a multilingual journalist specializing in foreign affairs and audio journalism. You can contribute to the food bank Tarilka by going to tarilka.org/n, or you can see what they are doing on Instagram at tarilka_org. You can find these links in the transcript to this episode on ocentastudio.com/ocentastories. Thank you for listening to Ocenta Stories. If you like what you heard, leave us a review on Apple Podcasts in whatever language you choose. Follow us over at Ocenta Podcasts on Twitter and Instagram for updates. You can find transcripts and learn more about the project, which is still accepting pitches, over at ocentastudio.com/ocentastories.